குரூப்ல ஏற்கனவே அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் லிங்கை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. குவிஸுக்குள்ள போலாம். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஜாயின் பண்ணதும் பேரெல்லாம் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா குவிஸை? ஓகே, கொஸ்டின் இப்போ 1க்குள்ள போக போகிறோம். எல்லாரும் ரெடியாக இருங்க. Question number 1. An electrical charge இருங்க, இப்போ ஏதோ ஒரு சின்ன எரர் ஆயிடுச்சு. கொஸ்டின் நம்பர் 1க்குள்ள திருப்பி போவோம். An electrical charge 2 into 10 power minus 6 coulomb is placed at the point 1, 2, 4 meters. Then at the point 4, 2, 0 meters, what will happen? உங்களுக்கு இன்னும் 35 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ். Answer is option A. யாரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ள போகலாம். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 2 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Three identical charges are placed at corners of an equilateral triangle of side L. If force between any two charges is F, the work required to double the dimensions of triangle is
35 seconds இருக்கு. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. சீக்கிரம். Answer is option C, minus 3 by 2 FL. Agarshni and Nida ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, பட் Nida has answered fastest. Question number 3 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Electric potential at a point P, r distance away due to a point charge small q at point A is V. If twice of this charge distributed uniformly on the surface of a hollow sphere of radius 4r with center at point A, potential at P is now. Twenty-two seconds தான் இருக்கு. Ten seconds தான் இருக்கு. Answer is option B. Agarshni correct answer பண்ணியிருக்காங்க. Next question போலாம். Okay, question number 4 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Two concentric spheres of radii capital R and 2r are charged. Inner sphere has a charge of 1 microcoulomb and the outer sphere has 2 microcoulomb of the same sign. The potential is 9000 volt at a distance 3r from the common center. Value of R is 45 seconds. Twenty-five seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. Time's up. Answer is option A. ரெண்டு பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க, பட் நிதா has answered faster. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 5க்கு ரெடியா இருங்க. Electric potential in an electric field is given as V is equal to K by R, K being constant. At position vector R is equal to 2I plus 3J plus 6K, electric field will be என்ன? உனக்கு இன்னும் 45 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Twenty seconds.
Time is up. Answer is option B. Nida has answered correctly. Okay, moving on to the next question. Okay, question number 6. At any point x comma 0 comma 0, electric potential of V is 1000 by x plus 1500 by x square plus 500 by x cube volt. Then electric field at x is equal to 1 meters is 45 seconds. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் ஆயிருக்கு, ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. 10 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே, for this question ரெண்டு பேரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க, பட் ஆகர்ஷினி has answered faster. ஓகே, question number 7 குள்ள போலாம். The potential at a point x due to some charges situated on the x-axis is given by Vx is equal to 20 by x square minus 4 volt. Electric field at x is equal to 4 micrometer is given by 40 seconds தான் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. 25 seconds. ஓகே, எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Answer is option D. And both of you have answered correctly, but Nida has answered faster. Okay, next question குள்ள போலாம். Okay, next question number 8 start பண்ணலாம். Three concentric conducting spherical shells carry charges plus 4q on inner shell, minus 2q on middle shell, plus 6q on outer shell. Charge on inner surface of the outer shell is 45 seconds. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு, இன்னொரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். 30 seconds. 25 seconds. 15 seconds. டைம் முடிய போகுது, 6 seconds தான் இருக்கு. Okay, answer is minus 2q, option D. இதா மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 9க்கு எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Option D. A and B are two concentric spherical shells. If A is given a charge plus Q, while B is earthed as shown in the figure. Option A, charge on outer surface of B is 0. Option B, charge on B is equal or opposite to A. C, field inside A and outside B is 0. D, all above. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு, இன்னும் 35 seconds தான் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு.
20 seconds தான் இருக்கு. 10 seconds தான் இருக்கு. Answer is option D. இதான் again correct answer பண்ணியிருக்காங்க. Okay, next question போலாம். Question number 10. Three charges capital Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of a rigid angled isosceles triangle as shown in the figure. Net electrostatic energy of the configuration is 0 if Q is equal to 45 seconds. $30. $15. டைம் முடிய போகுது. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ரெண்டு பேரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நிதா has answered faster. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள போலாம். Question number 11. A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region. Let A be the origin, B be the point on the x-axis at x is equal to plus 1 centimeter, and C be point on y-axis at y is equal to plus 1 centimeter. Potentials at the point A, B, and C satisfy 40 seconds. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. B is your correct answer. ரெண்டு பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. And Agarshni has answered faster. Okay, next question. Question number 12. Question 12 start பண்ண போறோம். Two isolated charge conducting spheres of radii A and B have the same electric field near their surfaces. Ratio of electric potentials on their surfaces is 45 seconds. Okay, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. So option A is your answer, and Agarshini has answered faster. Question 13 start பண்ண போறோம். Conducting shell S1 having a charge capital Q surrounded by an uncharged concentric conducting spherical shell S2. Let the potential between S1 and S2 be V if shell S1 is now given a charge minus 3Q. New potential difference between the same two shells is 41 seconds தான் இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 25 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ஆன்சர் இஸ் A. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நிதா மட்டும்தான் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 14க்கு மூவ் பண்ணலாம்.
At a certain distance from a point charge, the field intensity is 500 volts per meter and potential is minus 3000 volts. Distance from charge and the magnitude of the charge respectively are 45 seconds. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. And Nida has answered the fastest. E was your correct option. Okay, question number 15. If potential at the center of a uniformly charged hollow sphere of radius r is V, then electric field at a distance small r from the center of sphere will be. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 40 seconds இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. நிதா அண்ட் ஆகர்ஷினி ரெண்டு பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆகர்ஷினி has answered faster. ஓகே, question number 16க்கு போலாம். There is an electric field E in x direction. If the work done on moving a charge of 0.2 coulomb through a distance of 2 meters along a line making an angle 60 degrees with x-axis is 4 joule, then the value of E is. நான் சொல்றேன். ஆமா, என்கிட்ட 35 seconds. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் கொடுத்தாச்சு. ஸோ கரெக்டானது வந்து ஆப்ஷன் டி. டி வாஸ் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஆகர்ஷினி ஹேஸ் ஆன்சர்ட் ஃபாஸ்டர். ஓகே, கொஸ்டின் 17 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Two thin wire rings, each having radius capital R, are placed at a distance small d apart with their axes coinciding. Charges on the rings are plus and minus q. Potential difference between center of the two rings is. Forty-five seconds. ஒரு ஆள் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி வாஸ் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் நிதா ஆகர்ஷினி ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆகர்ஷினி ஹஸ் ஆன்சர்ட் ஃபாஸ்டர். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 18 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். The separation between the plates of a charged parallel plate capacitor is increased. Force between the plates என்ன ஆகும்? ஒரு ஆள் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. எவ்ரிஒன் ஹஸ் voted. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. எல்லாரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Nagarshini has answered the fastest. Okay, question number 19 குள்ள போலாம். Electric potential between two parallel plates is given by Vx is equal to 8x plus 5 volt, with x is equal to 0 at one of the plates and x is positive towards the second plate. Charge density on the plates is.
ரெண்டு பேர் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ. Nida and Agarshini correct answer பண்ணிருக்காங்க, and Nida has answered the fastest. Okay, next question குள்ள போலாம். Question 20. In a region of space, potential function is given by V is equal to y square plus 2.5 xy minus 3.5 xyz volt. Then electric field at point x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1 meter is. Forty seconds இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. ரெண்டு பேர் ஆன்சர் சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. மூணு பேரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. And Agarshini has answered the fastest. Okay, next question போலாம். Question number 21 start பண்ண போறோம். Question number 21. Potential at center of a charged insulating sphere is V naught. Then potential at its surface is charge. ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 40 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் vote பண்ணியாச்சு. Answer is option A. இந்த கொஸ்டின் நிதா அண்ட் கிருஷி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நிதா has answered the fastest. Super. Good job, Krishi. Question number 22 start பண்ணுவோம். If the plates of a capacitor are joined together by a conducting wire, then its capacitance, what happens to its capacitance? Remains unchanged, decreases, becomes zero, or becomes infinite? ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Forty seconds. இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். Twenty-five seconds. Ten seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Answer is becomes infinite. Nida and Agarshini correct answer பண்ணிருக்காங்க, and Nida has answered faster. Question 23 start பண்ண போறோம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Question 23 is an assertion reason type question. Assertion: if the distance between parallel plates of a capacitor is half and dielectric constant is made 3 times, then the capacitor becomes 6 times. Reason: capacity of capacitor does not depend upon the nature of the material. Forty-five seconds இருக்கு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ரெண்டு பேர் பண்ணணும்.
ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். 25 செகண்ட்ஸ். ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணணும். டைம் போயிட்டே இருக்கு. இன்னும் 10 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option C is your correct answer. Assertion is true, but reason is false. And Nida has answered correctly. Okay, next question. Question number 24. Question number 24 start பண்ண போறோம். Statement type question. Statement 1. A parallel plate capacitor connected across battery through a key dielectric slab of constant K introduced between the plate. Energy which is stored becomes K times. Statement 2. Surface density of charge on the plate remains constant or unchanged. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. 40 seconds. ஓகே, ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. Answer is option C. Option C was your answer and ரெண்டு பேரும் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. Agarshni has answered the fastest. Okay, last question for today. மூவ் பண்ண போறோம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Last question for today. Column 1 and column 2. Column 1 la வந்து A, change in potential energy when distance becomes similar, charges decrease. B, change in potential energy when distance between opposite charges decreases. C, electrostatic potential energy. D, electric potential at infinity. Column 2 la negative, 0 electrostatic potential energy, may be positive, negative or 0. Match the following. 40 seconds இருக்கு. டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 10 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இந்த கொஸ்டின் ஆகர்ஷினி கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. பட் டுடேஸ் வின்னர் இஸ் நிதா ஃபாத்திமா. குட் ஜாப், வெல் டன். ஓகே, நாளைக்கு திருப்பி லைவ் டெஸ்ட்ல பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங்.